Добрий день, шановні колеги. Ми вже 19 років поспіль проводимо РІНО – нефрологічну академію. І сьогодні вже 20-та, проте це не буде 20-та РІНа. Це буде РІНа Nexus. Новий формат, короткі зустрічі, TED-доповіді, круглий стіл, нефрологічний клуб – це все нове, те, що буде в РІНа Nexus. Шановні колеги, ви, певно, чули про термін «ефект Голома», який був введений вченими з університету Мартина Лютера Галі з Німецького центру інтегративних досліджень. В цьому проєкті прийняли участь понад 560 вчених з багатьох країн світу. І казалось, що багато дослідників відмовляються поділитися своїми даними, ідеями та результатами, що створює серйозні перешкоди для наукового прогресу. Ми не користуємось ефектом Голома. Ми віддаємо всі ті знання, що ми накопичуємо і які ми маємо у своїй практиці. Тому ця РІНа Nexus не 20-та РІНа, але 20 років поспіль. Буде багато цікавих форумів, будуть TED-доповіді, буде круглий стіл, буде нефрологічний клуб. Приєднуйтесь до нас. Thank you for your kind invitation. And the title of my today presentation is related to the current medical needs for the treatment of anemia. Here is my disclosure. The treatment of anemia journey for CKD patients who are going from a erythropoietin to hypoxia-inducible bifid factor prolyl oxidase. And you can see there are the sort of parallel between the renal anemia, cardiovascular complication, and drugs. There are absolutely two parallel situations to take into consideration. And the physiology of the treatment of anemia is related to the fact that we need to give erythropoietin. Later on, we can add iron, and finally, we have the production of hemoglobin. And here you can see that we have very many drugs in the market. And try to summarize, we have the short-acting, the long-acting, and the biosimilar that are short-acting. The problem is to know where are sharing in common, and for sure we can very clear aware of the fact they are able to stimulate the erythropoiesis by activating the EPO receptor. But they have a very different pharmacokinetic profile. You can see moving from 24 hours to 139. So I think that the profile is absolutely very different from the one to each other. And the short-acting are need more, in general, they need more frequent administration, higher dosage IV and SQ, and there is less stability at room temperature and possibly causing immunogenicity. Theoretically, it should be cheaper in comparison to the long-acting, but the advantage of the long-acting is less frequent administration schedule. At the same dose IV SQ, there is higher stability at room temperature, but theoretically they should be more expensive. And here is the way we should try to understand why these are different to each other. Of course, we have to take into consideration the receptor binding properties, also the pharmacokinetics situation, and altogether they are causing a different pharmacological profile. You can see here that also considering the SOQ
administration versus IV, there is a clear advantage in subcu administration with the short-acting. Why is it not the case when there is the use of the long-acting? And in general, we can say that the larger is the molecule is, there is the longer half-life, the lower receptor affinity, the longer administration frequency, better stability room temperature, and also less influence or not at all influence of the route of administration. But, the history related to the treatment of anemia was in discussion between partial anemia correction that was able to improve the outcome of the patients, but in the same time, we should be aware of the fact that the complete anemia correction did not give the awaited results. And this was a very disappointing point related to this treatment. And the results were mainly related to the so-called TREAT study, where you probably remember very well, there was less, what is important, because nobody is remember this fact, that there was less cardiac revascularization procedure in this trial, while, of course, the major concern was related to the fact that there was an increase in fatal and non-fatal strokes. But you would like to underline that this aspect of the less cardiac revascularization procedure was completely forgotten in all this, the comments related to this trial. But another very important point is related to the fact that after only 2 administration of darbepoetin was possible to see that the patient with initial poor response had higher side effects, including mortality and myocardial ischemia, hospitalization, stroke, and so on. Why the patient with better initial response didn't have any risk in comparison to the placebo. So I think that is important for underline the causes related to the situation. You can see also the death from any cause are the same situation. Higher in patient with poor initial response, and no difference in patient with better response in comparison to the placebo. And because of that, there was a lot of discussion if is a dose of the comorbidities related to this situation. Of course, this is a very important point to clarify. But looking at the cardiovascular morbidity in general and mortality, you can see there is a clear increase in the mortality as soon as there is an increase of the protein, C-reactive protein, and urinary protein ratio. So in some way, in case of inflammation or active disease, the risk of mortality is increasing. So apparently there are important aspects related to the underlying disease. But also, when you are considering the anemia treatment and the lower hemoglobin target, the question mark is related to the fact if you are really following the right path, because of course you have to take into consideration the quality of life and the heart failure. But of course, quality of life is particularly important for the patient point of view. And here you can see this was a patient, doctor patient, a writer patient, that after the publication of the TREAT trial, wrote this editorial, this comment in American Journal of Kidney Disease, underlying that not all the individual patient will weigh the risk and the benefits and do not arrive at the same risk-benefit calculation. So it's a very important to personalize the treatment according to the wishes of the patients.
and the quality of life should be considered along with more classic clinical endpoint, such those studying the trait, and inform the physician and the policy-making guideline and facilitate the informed patient consent. So I think that we are not only the opinion of the doctor is important, but is a paramount important the opinion of the patient in deciding which kind of target of hemoglobin we should reach during the trial. And here, and also even more importantly in everyday clinical practice. But you can see here in this meta-analysis of randomized control trial, there was a clear association with the higher hemoglobin level, 11, 12, or more than 12, and the composite endpoint. So the patients were able to reach higher hemoglobin level, have a better cardiovascular complication, so less cardiovascular complication, why it was not the case in patients with less than 10 milligrams per deciliter. But for these are not only in this meta-analysis, but was absolutely clear also in the past study, that it was a study comparing different erythropoietins. You can see here that the worst situation is in patients with less than 10 grams, 24 grams per deciliter, because there is almost 3 times risk of causing cardiovascular complication, while if you have spontaneous, you are able to reach hemoglobin level more than 12, you can see the relative risk reduction was 32%. But the other side around, considering as a reference the first quartile, you can see if you increase the dose of erythropoietin, there is an increased risk of complication, including mortality and strokes. This is underlying that, of course, is a paramount importance, the hemoglobin level, but also the dose of the drugs for increasing the hemoglobin level are paramount important. So we have to take into consideration all these aspects for analyzing our results. And nowadays, one of the most important question is related to the fact if anemia KDIGO guidelines are still updating. No, for sure, absolutely no, because they are back to 2012. You remember very well that this was absolutely the situation related to the anemia guideline published in the August 2012. So I think it's very difficult to think that this guideline could be valid also every day. Also, because the strength of the evidence, you can see here, was absolutely very low, with only 5% of the comments related to the first one. So first A is a very important evidence. Why, in general, you can see the evidence were absolutely very, very low for the majority of the comments. And altogether, we have 70% of the comment in the class 3, 4 CD. So I think this is the reason why when there is few evidences, there are a lot of opinions. And because of that, many position paper has been published in the literature, including the European Renal Best Practice, but also the NICE, also the Canadian, the National Kidney Foundation, because of course we have to take in consideration the different population, different national health system, and also the different cultural education. But this is the very important point to be considered. And going back to the KDIGO guideline, what is for us difficult to accept is the fact that before starting this treatment, you should have a look at the hemoglobin level that should be less than 10, but in any case, also particularly as far as the non-CKD patients,
In this case, the situation could be even a little bit better, starting the treatment between 9 and 10. But what is unacceptable for me, for us as Italian, is the fact that you have to wait for the symptoms before treating the anemia, even when the hemoglobin level are very low, till 8 grams per deciliter. And this is absolutely very difficult to be accepted with our mentality, even if after the criticism that KDIGO received, there was a sort of compromise underlined as an opinion that in some patients there are the possibility of starting the hemoglobin level above 10 in order to try to improve the quality of life. But what is very difficult to understand is why you should wait for starting the hemoglobin level, why of course, there is a general agreement that you should not intentionally increase the hemoglobin level above 13 grams per deciliter, but you can see here the suggestion is ESA do not be used to maintain the hemoglobin concentration above 11.5. Of course, 11.5 means that you can have the majority of the patient between 10 and 11.5. So there are no reason for waiting. The hemoglobin level are so low as 8 grams per deciliter before starting the treatment. So this is a contradiction, because in the maintenance you can have this kind of level of hemoglobin, while for starting therapy you should have lower hemoglobin level. So I think that this is something that is very difficult to be accepted. And this is the reason why the European renal best practice clearly underline that we are not able to accept this kind of situation and should absolutely avoid the hemoglobin level for below 10 grams per deciliter. And as a maintenance therapy, the situation should be maintained. The hemoglobin level should be maintained between 10 and 12, but also you should consider specific situation and personalize the treatment according to the characteristic of the patient between 10 or 12. Of course, if a young patient with clinical activity, with physical activity, you should reach 12, while for an old patient without any physical activity and with cardiovascular complication is much better to be close to 10. But of course, this is the personalized of the treatment between the target of 10, 12 grams per deciliters. But also, there is another important point is related to the iron. Of course, iron is to be necessary to be administered in patient, particularly in patient on dialysis. And according to the KDIGO, you can start the iron if the TSAT is less than 30% and the ferritin level less than 500. But this was also a lot of discussions about this value. And this is the reason why in the European renal best practice, we clearly underline that there is, of course, the need for giving iron to the patient. But the TSAT level should be less than 30% and the ferritin level less than 300 nanograms per milliliter. Of course, you have to balance the fact that you have to give iron to the patient, but in general, these are the limits related to the European opinion for avoiding to reach a very high level of ferritin for avoid the complication related to this situation. The reason why the KDIGO guideline later on underline that given a very important amount of iron,
is related to the pivotal trial. The pivotal trial was published in 2019, in some way giving some support to the KDIGO guideline, and the reactive dose was much better from the clinical point of view, considering the mortality, than the proactive high dose. I think that the reactive dose was associated with higher mortality in comparison to the proactive dose. But of course, the problem is always to have a look carefully, because in this editorial comment, we underline that what is true that the pivotal trial describes a better outcome with ferritin level till to ferritin level less than 700, but we don't have any information about the fact if 400 is better than 700. So, or maybe we are right, the author are right, that 70 is much better. And of course, we don't have any information about ferritin more than 700. So I think that all the trials should be carefully evaluated. I can see in some way we can say that the KDIGO are favoring much iron, less ESA, but the final result is lower hemoglobin level and more transfusion. Why the situation is completely different from the European point of view? Because we are trying to maintain the hemoglobin level between 10 and 12, balancing the iron and ESA transfusion. So I think that this is, let me say, a balanced approach in order not to avoid to be exaggerated, but at the same time avoid the risk of transfusion or too low hemoglobin level. But we can see here there are new drugs available in the market, the so-called if there are hypoxia inducible factors. And these are transcription factors that respond to the change in available oxygen around our life. And they are a sort of oxygen sensors, are regulated by the family of prolyl hydroxylase enzyme, PG1, PG2, PG3. You can see in case of normoxia, there is a rapid degradation of the IF, while under hypoxia, there is a translocation of the HIF alpha, dimerization, and production of erythropoietin. So I think the mechanism is very simple to understand, but at the same time, there is not only the production of the erythropoietin with this mechanism of the transcription, but there is also a block of hepcidin, and in this way favoring, together with other co-transporters, the absorption of the iron for the intestine and the mobilization of the iron from the reticular endothelium, liver, spleen, and so on. I think that the physiology of the HIS system is very important, as we underline, because it's not only stimulating the production of the erythropoietin, but also is mobilizing and favoring the absorption of the iron. You can see here, in the same time, you should be aware that the system is much more complicated than simply increasing the absorption of the iron or stimulating the production of endogenous erythropoietin. We have angiogenesis, metabolic changes, immunosystem stimulation. They are affecting the heart and the respiratory rate. They are able to heal in the found, for sure.
also they are causing fibrosis. So it's always a difficult question to understand which kind of mechanism will be activated when they are using this drug, because they are not very specific. But for sure, we have at least 6 molecules available worldwide. In Italy, in general Europe, the only drugs available is roxadustat. And what is important to underline that nearly in the randomized controlled trial for developing the drugs, nearly 20,000 patients were treated with this drug. So there is an important experience. And because of that, the KDIGO dedicated 2 controversy conference for optimal anemia management. And the first one was mainly dedicated to the iron. Only the second one, the problem related to if stabilizer was in deeper discussion. And we try to have a comment related to the publication of these conferences. It is not a guideline, and there were controversial conference, but of course these are in preparation of the guideline. And we underline that several meta-analyses we published after the KDIGO conference. In general, there is no discussion about the if stabilizer are able to maintain the hemoglobin level at least as the ESA, a better than placebo. And from the safety point of view, in general, the meta-analyses are reassuring, even if it's important, as we believe, that the post-marketing surveillance should be mandatory in order to be confident with the absence of clinical risk. So I think that this is important. But there are some criticisms. For example, they are putting together all the ESA. As I remember at the beginning of my presentation, I underlined the difference between the short and the long-acting. You can see here why in the short-acting, the hemoglobin change was of 0.21 higher with stabilizer. If you are looking at the result in the long-acting, there are no difference at all. So the relative risk on not reaching the target is 41% higher. The risk is higher with the short-acting. Why is 9% lower if you use long-acting in comparison to if stabilizer? I think this is a sort of surprise, but in this slide, I just underline what I said in my previous slides, but just to underline that the risk was 38% higher with the short-acting and 9% lower with the long-acting. And this comment we did in the CKJ with Camille Zoccoli was that the meta-analysis underlined the difference between the ESA comparator in increasing the hemoglobin level. And there is a higher probability for reaching the target, achieving the target with the long-acting in comparison to the short-acting. And you can see here the difference was important because the hemoglobin level were 0.21 lower in this situation, while it was even higher with the long-acting. But as I underlined before, the if stabilizer are not just able to increase the erythropoiesis by stimulating the endogenous erythropoietin, but also they are the ability of improving the iron ability about absorption and mobilization from the reticulum endothelium. And according to our opinion, the definitive interpretation of iron data in the if PSD trial is very difficult because there is a very important variability in the trial design and iron administration. And for sure, the patient should be iron repleted. And
we are absolutely aware that using this drug will not eliminate the need for iron, especially in dialysis patients where the effect was very trivial, only 21 milligram a week of sparing the iron in this trial. Maybe it would be more interesting in non-dialysis patients because in this case the iron is administered is oral iron, so the tolerability sometimes is very difficult. So if the effect in increasing the iron absorption in non-dialysis patients, this could be theoretically of much more important than the small amount of iron saving in the hemodialysis population. For sure, we don't have, according to the KDIGO, we don't have strong data for supporting the efficacy of the stabilizer in case of hyporesponsive patient to ESAs. In our opinion, the data are not definitive, but are supporting the possibility that the stabilizer could be more effective than ESA in correcting anemia in hyperresponsive patients due to inflammation. And this is important because later on we can see that also the draft of the KDIGO guideline are very cautious in suggesting the possibility of improving the hyperresponsiveness of the patient using the if stabilizer. But once again, as you know, we discussed before, but the quality of life is a crucial aspect for the patient, and there's a neglected goal in the treatment of anemia in patients with chronic kidney disease. And the trial did not demonstrate any superiority of the HIF stabilizer in respect to ESAP. But looking at the trial, we can say that the randomized control trial evaluated the quality of life was evaluated only with roxadustat and daprodustat. The effect was negligible for roxadustat and absolutely modest for daprodustat, despite a significant increase in the hemoglobin level compared to the placebo. And the evidence available does not support a very important difference in quality of life between E stabilizer and ESA, of course, at a similar hemoglobin level. I would like to underline that the effect of the route administration is not captured by the health-related quality of life instruments. Theoretically, the oral administration could be perceived as an advantage for non-dialysis patients. What about the use of the if in kidney transplantation? The evidence are very limited, and there are no trials available. Also, there are some on their way. And also, I think that the potential increase of malignancy with the use of stabilizer is a particular concern, considering that post-transplant neoplasia represents a key issue in patients for the morbidity and mortality. Theoretically, there is a risk of pharmacokinetic interaction with immunosuppressive therapy because we don't have data for clarifying that we need specific data for supporting this data. So in general, it's difficult to say it's using this drug we have advantages or disadvantages, because theoretically, when you are using this drug, we can have some mechanisms, angiogenesis, energy metabolism, ischemic preconditioning, infarct sparing. So in some way, there is an adaptive effect causing recovery, but the other side around, there is a maladaptive effect causing heart disease. And summarizing the possible advantages, here we are referring to ESAs. The adherence, the advantage is that the adherence can be monitored. With the clinical administration in dialysis dependent CKD, there is a very large experience. For E stabilizer, the potential advantages
are related to the oral administration that theoretically could be more convenient for non-dialysis population than PD and home hemodialysis. And this is facilitating, theoretically is facilitating the treated anemia in patients with non-dialysis CKD. And the possible improve of iron utilization, as I said, could be particularly important in non-dialysis population in PD and home hemodialysis. Maybe are more effective in chronic inflammation status when the CRP is more than 5 milligram per liter. Of course, we need more data to be sure about that. And another possible advantage is the stability at room temperature, so we don't need any refrigerator. This is particularly important for patients that are traveling, so they are not to preserve the drug with ice. But there are also the potential disadvantages for ESA, and the treatment requires self-injection or the help of some relative of the nurses. And we are very well aware of the resistance in chronic inflammatory status and the risk of enhancing the tumor growth. And a very rare complication is also the antibody-mediated poor cell aplasia, but should be taken into consideration. But what about the disadvantages of his stabilizer? For sure, they are difficult to monitoring as far as the adherence, because it's an oral drug, and also the potential pharmacy, a drug-to-drug interaction is of paramount importance, and the suggestion is to avoid the use too close, the assumption of the drug too close to the chelate drugs, including the phosphate chelators and also the potassium chelators. Of course, we have less clinical experience. There is a potential risk of enhancing tumor growth and potential risk of worsening retinopathy. So caution in patients with dysteroidism or with severe cardiovascular calcification. And another important point is the potential risk of cyst growing in patients with adult polycystic kidney disease. So the final conclusion of our commentary and position of the Italian Society of Nephrology on KDIGO Controversy Conference was that we believe that these drugs are effective in correcting anemia. No discussion about that. The question mark related to the safety is step-by-step decreasing, so should be considered an alternative to ESA, particularly in non-dialysis CKD patients. So now we have another possibility for treating the patient, particularly in non-dialysis population. Here we have the position of the European renal best practice. They are again underlying that it is important to ensure adequate iron store before starting the treatment. Ferritin should be more than 100, that is at more than 20%. Of course, is necessary to individualize the dose in order to reach and maintain the target between 10 and 12. A risk is to avoid of overshooting the patients in the first week of the treatment, because probably the amount of drug selected for starting for roxadustat was too high. So there is the risk of overshooting the patient and increasing the hemoglobin level more than 2 grams per deciliter over 4 weeks, or in general to have the hemoglobin level more than 12. In this case, of course, you should absolutely avoid to reach a hemoglobin level more than 13, stopping the drugs or decreasing the doses of the drug in case the hemoglobin levels are lower. And of course, the monitor of the drugs is important and should be done monthly until the target of 10-12 is reached. In this case, thereafter, you can monitoring according to the clinical indication. One aspect to be considered is the possibility of this drug of increasing the potassium
And in patient with liver dysfunction should be a factor to be taken into consideration. So this is the suggestion of the European renal best practice. You can see we have the possible advantage according to the European renal best practice: exposure to low APO level, more effective theoretically in inflamed patients, increase iron utilization, decrease of the serum LDL cholesterol, but in the same time they are decreasing also the HDL cholesterol. And oral administration, as I said, for some patients could be important. In the same time, the European renal best practice are giving some suggestion for considering the use of this drug in patient on hemodialysis, particularly in patient with preference for oral treatment, in patient in home hemodialysis, in a patient with hypersensitivity or where the iron is not available for strange reason, and is a hyporesponsiveness of intolerance, and in case of chronic inflammatory state, consider at least CRP value more than 3 milligram per liter. In non-dialysis CKD population and PD population, of course, there is the ways of challenging in using sub-Q administration, particularly in patients with needle phobia or unable to self-administer the drugs, and also the theoretical possibility of improving the iron absorption could be an advantage. In the same time, if stabilizers should be used with caution in case of vascular access with high risk of thrombotic complication, retinal disorders, autoimmune diseases, a history of cure malignancy. This is important, cure malignancy or without recurrence for at least 5 years. And finally, you should avoid to use a stabilizer or to use with extreme caution in case the patient with cardiovascular or thrombotic event in the previous 3 months, history of malignancy in the last 5 years, polycystic kidney disease, untreated proliferative diabetic nephropathy and macular degeneration and retinal vein occlusion, and idiopathic pulmonary arterial hypertension. So I think that there is a very nice new car to put in the garage where there is an old car that is lasting 33 years. But sometimes, sometimes prefer the old car, particularly if is a very important from the memory point of view instead of the new car. So it's a matter of decision, but what we should be aware is that using ESA is the devil that we know, and the evil and the devil that we don't know are the stabilizer. Because of that, because the PHI stabilizer have a multiple potential pleiotropic effect, as I underlined before in the presentation, and the clinical consequences of this stimulation are not very well documented. And of course, we need more time and long-term experience for clarifying which these effects, pleiotropic effects, are positive or negative. As I said, now we have the public review draft of the new KDIGO guideline, and there are some points that in general are more or less maintaining some problem related to the hemoglobin level too low. So we are already discussed this aspect. I don't want to spend too much time. So we are criticizing the fact that the starting hemoglobin level is too low, particularly in non-dialysis patient population. Of course, there is still the problem related to ferritin level. Again, the evidence is very low today, but
of course, we are more caution in this situation, and I think we should try to avoid to increase the ferritin level more than 500. You remember the discussion about the pivotal trial. This is a very important point of this draft, is a recommendation in people with anemia and CKD in whom correctable cause of anemia has been addressed. We suggest using ANISA rather than if stabilizer as a first-line therapy for treating anemia. This is a 2D, so the evidence is not very important, but is very strong position in relation to the safety of the drug. The rationale is explaining that is much more related to the fact the experience of this drug is rather short in comparison to ISA, but in any case, the recommendation is very strong to use ISA as a first line instead of stabilizer. For the maintenance therapy, we have more or less the same comments that we did previously, so I don't think we have to spend time here. And another point is also they are in some way suggesting to use with the same interval of administration the short-acting and the long-acting, while you remember very well, we spent some time in clarifying which are the difference between the short and long-acting. And the fact that with stabilizer, we are able to increase the hemoglobin level in comparison to the short-acting, but it was not the case also the other side around. The long-acting were able to reach higher hemoglobin level in comparison to if stabilizer. So this is another point we are disagree with this situation. Moreover, I think that this is, we are absolutely in agreement. In case the people with anemia and CKD not receiving dialysis with CKD who have active malignancy, or a recent cardiovascular event or recent vascular thrombosis, do not use stabilizer. So they are reinforcing the concept related to the fact that the first line treatment should be ISAs in general. For treatment initiation, we discussed already the situation, so I don't want to put this situation anymore, but in general, the target for stabilizer should be the same as the ISA therapy. But in any case, once again, they are underline that the if stabilizer should be administered to the low dose needed to improve symptom, to try to the lowest dose for improving the symptom. So the caution against the use of a stabilizer is put everywhere. Monitoring, of course, at the beginning, we said every 2 weeks, and later on, every 4 weeks. In general, they are underlying the risk related to the thyroid dysfunction. This is particularly for roxadustat. Another important point is in people with anemia and CKD, discontinue if pH stabilizer after 3-4 months if desired erythropoietin response has not been achieved. So this is another important suggestion given by, but is a practice point, so it's an opinion. Again, in case with patient with anemia, suspend the treatment with stabilizer in who experience the cardiovascular events, stroke, myocardial infarction, or thrombotic events in general. So they are cautioning against the use of stabilizer in many situations. And of course, as I said, the major problem is related to the fact that we don't have a long experience with this drug and a short-term experience in some way, at least in some trial underline the risk of stroke
myocardial infarction, thromboembolism, vascular thrombosis. Also, in case of hyporesponsiveness, there is a desire to rise the hemoglobin level and to avoid transfusion of the first symptom to anemia. A trial with free stabilizer might be considered after discussion of the potential risk and benefit prior to start the treatment. And also, it is important, using the drug at the lowest level possible. And if you are unable to reach a positive effect, you have to stop the drug after 3-4 months. So I think that in general, you can see in any part of the draft guideline, there are comments cautioning against the use of stabilizer. But you remember, which is the strength of the evidence in the previous KDIGO guidelines. You remember very well that the 1A, the maximum of evidence was just 5%, and the majority were more or less suggestions, 70%. What about the new draft guideline? The new draft guideline is even worse. We have overall 55 statements, 1 recommendation with 1D, 7 recommendations with 2D, so very low evidence, and 47 practice points. So practice point means opinion of the participating in the consensus conference. So in general, the question mark that I posed 3 years ago, the if stabilizer, we are going from the theoretical superiority according to the animal studies to non-inferiority compared with current drugs. For sure, we are still waiting for the best anemia treatment for our patient population, because unfortunately the heat stabilizer was developed in order to try to improve the cardiovascular problem related to ease use, but they fail to reach the result. They are alternative drug, but without improving the cardiovascular benefit that was expected. Thank you very much for your attention. I think that I wish you all the best for your meetings. Шановні колеги, сьогодні ми розглянемо з вами презиційну медицину, педіатричної нефрології. Взагалі, треба розуміти, що це є синоніми: презиційна, прицільна, індивідуалізована, персоніфікована. Що таке взагалі презиційна медицина? Це новітній підход, що враховує індивідуальні генетичні, молекулярні, біохімічні особливості пацієнта, діагностики та лікування. Та також розуміє, що людина змінюється з віком. Чому це революція для педіатричної нефрології? Тому що дитина росте, є патоморфоз захворювань. І тому, якщо ми будемо враховувати оці індивідуальні особливості на тлі генетичного типу пацієнта, нам буде легше лікувати такого пацієнта. В чому є відмінність від традиційного підходу? Традиційний підхід – це єдиний протокол для всіх пацієнтів з однаковим діагнозом. Проте ми пам'ятаємо, там, де закінчуються рекомендації, там починається справжнє лікування. Тому презиційний підхід – це терапія відповідно до молекулярних механізмів захворювання конкретної дитини. Давайте розглянемо на прикладі класифікації нефротичного синдрому. Ми дуже добре знаємо, що якщо дитина є гормоночутливою, то ми можемо не проводити гістопатологічні дослідження, можемо не проводити генетичне дослідження і призначати гормональну терапію. Тут все зрозуміло. Проте, якщо дитина має гормонорезистентність, тут є класичні приклади неоднорідності. Це може бути фокально-сегментарний гломерулосклероз, який може бути генетично обумовленим, а може бути набутим.
мінімальні зміни, вони повинні дати відповідь на стероїдну терапію, проте вони теж змінюються. Ви дуже добре знаєте, що діти є 75-80% гормоночутливі з нефротичним синдромом. Проте у дорослих, навпаки, тільки 20-25% дорослих мають чутливість до гормональної терапії, навіть якщо вони мають мінімальні зміни. Мінімальні зміни – це одна і та ж патоморфологічна база, проте змінюється чутливість. Чому вона змінюється? Тому що свої гормони у дорослої людини, вони більш активно працюють, ніж у дитини. І саме тому вони блокують можливість, коли ми призначаємо зовнішні гормони, давати ефективність тої терапії, на яку б ми очікували, навіть якщо ця людина має мінімальні зміни. Тому дуже важливим є, якщо нема відповіді на гормональну терапію, проводити патоморфологічні або генетичні дослідження, а краще і те, і те. І саме тому ми в нашій клініці проводимо цю цифрову діагностику, якщо дитина не має відповіді або доросла людина не має відповіді на гормональну терапію, і в рамках Ріни буде великий доклад Іванової Марії про те, що може зробити цифрова патологія у нефрології. До речі, нагадую, що ми проводимо біопсію з отриманням результату протягом 24 годин. Є певні мутації, і ці мутації можуть визначати різний перебіг як нефротичного синдрому, так і взагалі нефрологічного захворювання. І ці мутації, вони можуть виникати з народження дитини, проте вони можуть проявлятися і у більш старшому віці, і навіть у дорослому віці. Ну, наприклад, ключові генетичні мутації, такі як гени PLC1, або нефрін-ген, або мутації APOL1, або мутації самоподоцитів. Ці терапевтичні наслідки, вони можуть бути таким чином обумовлені. Дитина має нефротичний синдром, призначаються гормони, гормонозалежний нефротичний синдром, далі або призначаються цитостатики, або призначається ретуксимаб. І у нас є, наприклад, така дитина, яка пролікувалася ретуксимабом, дала стійкий ефект, проте протягом 3-4 років, навіть коли ми призначали повторний ретуксимаб, стала з'являтися мінімальна альбумінурія. І це якраз було доведено при генетичному дослідженні, що там є генетичний дефект, APOL1 варіант, і таким чином, навіть якщо ви маєте дуже добрий відгук на гормональну терапію, терапію ретуксимабом, згодом ця відповідь може знижуватись і згодом може формуватися порушення функції нирок. Взагалі, піонером презиційної медицини є Сара Нельсон Тейлор, професор, яка, що цікаво, власний досвід з рідкісним генетичним захворюванням у сім'ї став поштовхом до дослідження генетичних основ нефрологічних захворювань. Ну, це взагалі досить відома картина, коли людина має в сім'ї проблему і саме тому дуже поглиблено вивчає цю проблему. І Сара Нельсон казала, що моя мета, щоб кожна дитина з хронічним захворюванням нирок мала доступ до генетичного тестування незалежно від місця проживання чи фінансових можливостей. Ну, наприклад, і у мене в практиці також ми вивчаємо зараз дуже поглиблено туберозний склероз і його поєднання з полікістозом і шукаємо можливість генетичної терапії. Ну, така теж особлива історія. Розуміння генетики – ключ до персоніфікованого лікування. І саме оце персоніфіковане лікування – це майбутнє. Це те, що ми будемо вчити вже наступним поколінням, як з цим працювати. Ну, який є приклад вже сьогодні, коли ми знаємо, що є генетична основа для нефротичного синдрому. Як, наприклад, ви маєте нефротичний синдром у пацієнта, ви призначили гормональну терапію, отримали гормонорезистентність, зробили біопсію, не завжди зрозуміло все ж таки за генетичним станом, чому немає відгуку, мінімальні зміни, а немає відгуку, зробили генетичне дослідження і побачили, що там є генетична основа для захворювання. Який практичний висновок? Гормони припиняємо.
цитостатики припиняємо, тому що вони будуть давати тільки побічні дії, вони не можуть гальмувати процес, який генетично обумовлений. А, наприклад, біологічна терапія може допомогти. І ми в клініці також маємо такі приклади, ми про них розповідали, коли нефротичний синдром з 6 років, коли в 23 роки було 6 грам білку, і коли гормональна терапія була неефективна, проте призначення ритуксимаба дало змогу знизити з 6 до 0,3 протеїнурію і продовжити додіалізний період цьому пацієнту. Ритуксимаб в даному випадку не лікує нефротичний синдром, проте він модифікує імунологічний відгук, він оптимізує, якщо так можна сказати, на цьому етапі нашого розуміння, ці процеси таким чином, що вони не дають швидко прогресувати нефротичному синдрому. А другий приклад – діагностика фокально-сегментарного гломерулосклерозу. Ви провели біопсію нирки, побачили фокально-сегментарний гломерулосклероз, проте ви не можете визначитись, чи це первинний, чи це вторинний фокально-сегментарний гломерулосклероз. І ми розуміємо, якщо це набутий фокально-сегментарний гломерулосклероз, то ми можемо ефективно лікувати. Знов приклад з нашої практики – це вже доросла людина, якій ми визначили фокально-сегментарний гломерулосклероз на тлі дуже важкого інфекційного захворювання і почали терапію, знов-таки краще біологічну терапію в таких випадках проводити, почали терапію ритуксимабом, він у нас найдовше приймав ритуксимаб, майже 7 років. І це загальмувало його прогресування. Якщо він прийшов з креатиніном 0,27, то 6 років він тримав креатинін у межах 100, 120, 130. На жаль, зрозуміло, що фокально-сегментарний гломерулосклероз все рівно прогресує, нема методів лікування, проте є можливість гальмування цього процесу. І можна провести, треба провести генетичне тестування. І якщо, наприклад, ви виявите мутацію APOL1, це генотип високого ризику у дитини, то ви зможете навіть призначити препарати, які є терапевтичне рішення, які в клінічному дослідженні, це клінічне дослідження, ви дуже добре знаєте, інаксаплін, таргетний препарат, який дозволяє гальмувати і можна сказати, модифікувати захворювання. Таким чином можна пригальмувати так процес, що ниркова недостатність з кінцевої стадії не буде розвиватися через 2-3 роки, а людина буде жити і якість життя зовсім інше. Тому результат – уповільнення прогресування і відтермінування діалізу та трансплантації. Є певні проблеми доступу до генетичної консультації. Зрозуміло, що дефіцит фахівців, як у нас в Україні, так і в багатьох країнах світу. І саме тому у нас сьогодні виникла думка, що може в подальшому ми будемо відмовлятися від такого проєкту чи формату проведення конференцій, а будемо робити персоніфікований доступ до фахівця через інтернет, через телемедицину, і певні вже кроки ми в цьому вже зробили, щоб ви, шановні лікарі, могли зразу отримати консультацію від того фахівця, який з вами поруч, проте це не ваша спеціалізація, щоб швидко допомогти пацієнту. Інтеграційні моделі – це необхідність впровадження in-house моделі з генетичним фахівцем. І освітні ініціативи, безумовно, і ми їх будемо продовжувати для того, щоб ви були обізнані, як проводити це лікування. І на сьогодні є певні маркери, які більш доступні. Наприклад, ви дуже добре пам'ятаєте, що при гострому ураженні нирок НГАЛ, це ліпокалін-асоційований желатиназою нейтрофілів, є маркером, який дозволяє ще до того, як порушилась функція нирок суттєво, визначити, що це порушення буде чи ні. І навіть ще 10 років тому ми проводили такі дослідження і виконували це в практиці, проте гостре ураження нирок, на щастя, не таке захворювання, що зустрічається скрізь, і ми якось відійшли від цього НГАЛ, хоча він не був дуже вартісним, цей тест. Проте на сьогодні зрозуміло, що цей НГАЛ може дозволяти виявляти ушкодження не тільки при гострому ураженні нирок, а і при інших нефропатіях. Тому це рання діагностика, і якщо у вас буде змога, повертайтесь, будь ласка, до цього біомаркеру, який допоможе вам зрозуміти, як буде перебіг захворювання
тому що діти мають менший функціональний резерв нирок, вони мають вищий ризик незворотніх змін при затримці лікування. І навіть коли ви призначаєте гормональну терапію і зробите НГАЛ, ви зразу зможете зрозуміти, чи буде ця відповідь формуватися таким чином, як ви очікуєте. Тому що загальна практика, ви дуже добре знаєте, це 4 тижні гормональної терапії, і після 4-го тижня ми тільки можемо сказати, що це гормонорезистентний нефротичний синдром. До речі, ще раз хочу звернути вашу увагу, якщо ви не подивилися, будь ласка, уважно подивіться круглий стіл по лікуванню нефротичного синдрому, що дуже є важливо. Ми можемо читати настанови і потім пересказувати вам їх. І це такий вже переказ. А на цьому круглому столі по нефротичному синдрому саме розробник рекомендацій по нефротичному синдрому представив ці рекомендації. І дуже гарні є коментарі від ведучих фахівців в світі, які дуже добре обізнані в лікуванні нефротичного синдрому. Проте я повертаюсь до НГАЛ. НГАЛ дає можливість зрозуміти, яким буде відгук, коли ви тільки починаєте гормональну терапію. Це треба набувати цей особистий досвід, проте методика досить цікава. І треба також пам'ятати про певні фізіологічні особливості, які формуються у дитини. Ви дуже добре знаєте, якщо дитина народилась у ранній гестаційний період, якщо вона до 38-го тижня гестації, то кількість нефронів у них менша, ніж у дитини, яка народилась своєчасно. Тому менша кількість нефронів – це може бути олігонефронія або олігомеганефронія. І коли дитина вже стане дорослою людиною, то ризики формування як хронічної хвороби нирок, так і гіпертензії, вони набагато вищі, ніж у дитини, яка народилась в свій срок. Тому цей вплив гестаційного віку, він є важливим. І оці адаптовані референтні інтервали, вони важливі, коли ви збираєте анамнез. Ми зараз з анамнезом якось так вже трошки менше від класичного підходу до огляду дитини, до діагностики ми відходимо у бік цифрових методик. Проте, як просте питання, чи народилися ви своєчасно в срок або раніше, допоможе вам зрозуміти, що захворювання може йти не таким чином, як ви це очікуєте. Є великі програми, до яких ви можете долучатися як своїми спостереженнями, так і брати спостереження своїх колег. Це Нептун, Nephrotic Syndrome Study Network, це CORE-GN, та різні форми гломерулонефрити. Є взагалі ці платформи, будь ласка, долучайтеся, і ви будете мати більше знань, як все ж таки проводити оцю презиційну медицину індивідуально, якщо у вас на це є час і бажання. Пам'ятаємо, що можуть бути фактори ризики навколишнього середовища, які не є позитивними для людини. Пам'ятаєте, ще, може бути, 20 років після Чорнобилю проводились такі великі дослідження у нас в Україні, коли ми вивчали, як негативно впливає довколишнє середовище. Проте, на сьогодні якось ми менше на це приділяємо уваги, але ми розуміємо, що можуть бути фактори, які обумовлюють більш важкий перебіг захворювання. Таким чином ми можемо подивитися, що є певна піраміда. Наверху і на сьогодні це редагування генів, це CRISP-технологія, коли для корекції мутацій, певних мутацій можна використовувати CRISP-технологію. І вона недоступна поки що у нас, проте вона доступна у світі. РНК-терапія, пам'ятаєте, на прошлому форумі була доповідь з Канади, від нашого колеги, який представив, що на тлі матричної РНА, це, пам'ятаєте, ковідна система лікування, розроблювалась можливість антисенс олігонуклеотиди, які можна було, за допомогою яких можна змінювати генетичну інформацію. Це поки що розробки, проте про них треба пам'ятати. Таргетні препарати, вони на сьогодні вже доступні. Це енаксаплін, це інгібітор АПОЛ-1, і він є не один, є спаркосен. Ці препарати вже
доцільно про них знати для того, щоб можна було рекомендувати, якщо ви зробили генетичне дослідження і побачили, що є АПОЛ1 генетичне порушення. Імуномодулятори. Тут таке імуномодулятори, скоріше біологічна терапія, проте ретуксимаб, абатацепт і білімумаб вже досить широко використовуються, і ми, наприклад, білімумаб вже теж використовуємо разом з ретуксимабом не одночасно, а один препарат за іншим, коли є прогресуючі нефропатії, прогресуючі гломерулопатії, зокрема імуноглобуліна А нефропатія, це не є препаратом першого вибору, проте він допомагає модифікувати перебіг захворювання. Ну і традиційна терапія – це, зрозуміло, стероїди, інгібітори кальцію-невріну, мофетиломікафеналат. Навіть з інгібіторів кальцію-невріну ми на сьогодні, це наступне покоління тacrolimus, який ви знаєте, ми досить широко знов його призначаємо. І оця таргетна терапія препарату інаксаплін, наприклад, на тлі АПОЛ1 медіаторного шляху порушення його, воно дає певні перспективи. Селективне блокування цієї каналоутворюючої активності дає зниження протеїнурії понад 50%. І це стабілізує швидкість клубочкової фільтрації. Ви також розумієте, що якщо протеїнурія менша, чому ми намагаємось завжди знизити протеїнурію? Тому що протеїнурія, вона негативно впливає на функцію нирок. Чим більш тривала вона спостерігається, тим менша функція нирок. І якщо ми знижуємо протеїнурію, то мінімальні побічні дії від препаратів, якщо ми не маємо, наприклад, побічних дій, ми кажемо про біологічну терапію, кажемо про препарати інгібітори РАС, то шлях до розвитку хронічної ниркової недостатності, він стає набагато довшим для пацієнтів. Тому важливість мультидисциплінарного підходу – це нефрологія, проте пацієнти-родина, проте дослідники, які нам дають можливості розуміння з клінічних досліджень нових препаратів, це генетики, і це генетичне тестування не тільки в Україні, і поза межами, це психологи, які допомагають зрозуміти пацієнту, що все ж таки альтернативні методи лікування мають певний сенс, і дієтологи. Сьогодні ми знов повертаємось до активної дієтології, тому що вона покращує ефективність нашого лікування. Це насамперед в клініці ми також маємо нутриціолога, який дуже популярний для наших пацієнтів, тому що розписує дієти, допомагає розуміти, як правильно харчуватися пацієнтам. Тому на сьогодні, підводячи вже ітог нашої сьогодні розмови, виклики та бар'єри впровадження презиційної медицини – це насамперед фінансове обмеження. Зрозуміло, що панель генетичного тестування, вона може бути і 200 євро, а може бути і 3000 євро, залежно від того, як ви її використовуєте, яка повна панель. І є певні етичні проблеми, є, коли ми розуміємо, що це індивідуальна інформація, особиста інформація, хоча ви, мабуть, чули, що месенджери будуть відмовлятися наприкінці цього року від багатьох характеристик, які є персоніфікованими, і вже не будуть їх зберігати. Тому ці етичні проблеми, вони можуть як погіршуватися, так і навпаки більш простим шляхом вирішуватись. І інфраструктурні виклики, тому що логістика досягнення цієї допомоги досить така велика, довготривала. Саме тому ми хочемо з наступного року запропонувати вже це персоніфіковане рішення, коли лікар або пацієнт зможе мати більш короткий шлях до фахівця. Таким чином, оця презиційна медицина або індивідуалізована медицина – це не просто нова технологія, це принципово інший спосіб мислення про захворювання, зокрема нирок, у дітей. Тому ми бачимо в цьому майбутнє педіатричної нефрології, відхід від симптоматичної класифікації, трансформація від спроб і помилок до цілеспрямованого вибору терапії, застосування штучного інтелекту, і в рамках РІНи ви також побачите дуже цікаві доповіді по використанню штучного інтелекту, хоча ви вже на своєму досвіді бачите, що він принаймні на сьогодні не замінює все ж таки наші знання. І зміщення фокусу від лікування наслідків до запобігання прогресування хвороби.
Таким чином, шановні колеги, давайте будемо впроваджувати оцю індивідуалізовану медицину. На цьому шляху ми будемо допомагати вам, тому якщо у вас є питання, звертайтесь до нашої клініки і будемо раді разом з вами вирішувати складні нефрологічні питання. Дякую.